Assalamu alaikum and good evening, my dear brother and sisters. Now we are going to learn few German sentences with English translation. Number one, I go to work every morning. Ich gehe jeden Morgen zur Arbeit. Ich gehe jeden Morgen zur Arbeit. I go to work every morning. Number two, you like to go for a walk in the park. Du gehst gern im Park spazieren. Du gehst gern im Park spazieren. Nummer 3. He is going to the cinema today. Geht heute ins Kino. Geht heute ins Kino. Number 4. She goes to school. Sie geht zur Schule. Sie geht zur Schule. Number 5. We often go to shopping together. Wir gehen oft zusammen einkaufen. Wir gehen oft zusammen einkaufen. Number 6. You go hiking on the weekend. Ihr geht, you plural, ihr geht am Wochenende wandern. Ihr geht am Wochenende wandern. Nummer 7. They are going to the museum tomorrow. Sie gehen morgen ins Museum. Sie gehen morgen ins Museum. Okay. I am going to home. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Number 9. You are going to your friend. Du gehst zu deinem Freund. Du gehst zu deinem Freund. Number 10. He goes to bed early. Geht früh schlafen. Geht früh schlafen. Number 11. She goes shopping with her mother. Sie geht mit ihrer Mutter einkaufen. Sie geht mit ihrer Mutter einkaufen. Number 12. We are going to the theater. Wir gehen ins Theater. Wir gehen ins Theater. Nummer 13. You plural. You always go to work on foot. Ihr geht immer zu Fuß zur Arbeit. Ihr geht, you plural, you all. Ihr geht immer zu Fuß zur Arbeit. Number 14. They go to the supermarket. Sie gehen in den Supermarkt. Sie gehen in den Supermarkt. Number 15. I leave the house at 8 o'clock. Okay, ich gehe 8 Uhr aus dem Haus. Ich gehe 8 Uhr aus dem Haus. Number 16. You don't like going to the city. Du gehst nicht gern in die Stadt. Du gehst nicht gern in die Stadt. Number 17. He goes for a walk with his dog. Geht mit seinem Hund spazieren. Geht mit seinem Hund spazieren. Number 18. She is going to the bakery. Sie geht zur Bäckerei. Sie geht zur Bäckerei. Okay, sie geht zur Bäckerei. Number 19. We go for a walk after eating. Wir gehen nach dem Essen spazieren. Wir gehen nach dem Essen spazieren. You all.
You all are going to gym. Ihr geht ins Fitnessstudio. Ihr geht ins Fitnessstudio. Number 21. They are going swimming today. Sie gehen heute schwimmen. Sie gehen heute schwimmen. 22 now. I am going to the library. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. I am going to the library. Number 23. Du gehst, 23. You often go to the mountains. Du gehst oft in die Berge. Du gehst oft in die Berge. 24. He goes to a bar after work. Geht nach der Arbeit in eine Bar. Geht nach der Arbeit in eine Bar. 25. She is going shopping with her sister. Sie geht mit ihrer Schwester einkaufen. Sie geht mit ihrer Schwester einkaufen. 26. We go on vacation every year. We go on vacation every year. Wir gehen jedes Jahr in den Urlaub. Urlaub, ठीक है? Wir gehen jedes Jahr in den Urlaub. 27. You all are going to the concert tonight. You all are going to the concert tonight. Ihr geht heute Abend ins Konzert. Ihr geht heute Abend ins Konzert. 28. They like going to the restaurant. They like going to the restaurant. Sie gehen gern ins Restaurant. Sie gehen gern ins Restaurant. 29. I don't like going to big cities. Ich gehe nicht gern in große Städte. Ich gehe nicht gerne in große Städte. I don't like going to big cities. 30 number now. You always go to the train station early. You always go to the train station early. Du gehst immer früh. Du gehst immer früh zum Bahnhof. Du gehst immer früh zum Bahnhof. You always go to the train station early. So, thank you very much for watching, and I hope that these sentences will be very helpful for you to learn and improve your German language as well as English language. So I think it could be a very much better option to write sentences in German language with English translation, because there are many people who want to learn German language with English. Okay, so and in our upcoming lessons we will try our best to upload all those lessons, those sentences which could be very beneficial for you to improve your German language. Okay, so this in this channel we have already uploaded 3 lessons
Okay, and now continuously we will try our best to upload all lessons in German language with the English translation. I hope you will enjoy and learn German and English easy and fast on this channel. So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. And before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.